Sikia hapa hivi. Sikia. Jina naitwa George Musyoka na mimi ni mmoja wapo wa members wa club ya cyclist ambayo inaitwa Spin Kings. Hivi leo tumetoka Nairobi, tunaelekea Mombasa. Kitu cha kwanza ilikuwa ni fun ride. Sisi tunapendelea sana kuendesha baiskeli zetu. Cha pili ni in memory of rafiki yetu Caleb ambaye is a fellow cyclist, member of the club, passed away about just over a week ago in a road accident hapo karibu Kasarani, karibu Safari Park Hotel. Na tukaonelea we make it part of the reason ambayo tumekuja kuendesha baiskeli zetu. Pia kueleza Wakenya ya kwamba cyclist lives matter. Mkiwa barabarani kama wewe ni mwendeshaji sana sana wa magari, in particular matatu ama bus na malori, tafadhali uchunge wana baiskeli. Sisi hizi gari zetu hazina bumper. Bumper ni mwili yangu. Kwa hivyo ukiwa pale, just be aware of us. Wengine tunajaribu sana sana, tunavaa manguo ambayo ni bright, tuko na mataa kwa baiskeli, utatuona. Just be conscious of us. Alafu cha mwisho, tumetoka Nairobi, kesho tutafika Mombasa. Jumatatu kuko na celebration ya World Tourism Day, na pale tutafanya joint ride pamoja na club ya Spin Kings Mombasa na Critical Mass ya Mombasa, pia in collaboration with the government of Mombasa County. Kwa hii ride yetu tuko sponsored, tumepata sponsors wawili. Coca-Cola Company wametusaidia na Powerade ya kutupa nguvu tukiendesha baiskeli zetu, na kuna kampuni ya ndege inaitwa 784 ambayo wametusaidia na sponsorship. Wanatulipia gari ya kurudi kutoka Mombasa tukirudi Nairobi. Pia wametupa bit of sponsorship in kind, kutulipia vitu kama hoteli, and for that we are very grateful. Asante. Kusema kweli ni klabu kubwa, nafikiri ni mojawapo ya vilabu vya waendeshaji wa baiskeli ambayo ni kubwa kabisa. Tuko na members zaidi ya 300 katika klabu yetu ya Spin Kings, na pia tuko na levels tofauti. Kuna members ambao ni beginners, wale wanajifunza baiskeli. Huwa tunakutana kila Jumamosi hapo Nairobi, na tunaendesha baiskeli zetu. Tuko na marshals ambao wanasaidia watu kutafuta awareness ya vile utaendesha baiskeli kwenye barabara, ujue the rules of the road, what is expected of you. Pia tuko na intermediate group ambayo inaitwa Spin Kings Semi Elite. Hao ni wale kidogo wamepata ushujaa wa kuendesha baiskeli, wanaweza kuendesha sana sana. Tunafanya rides zetu ni kama kilomita 100, 150. Tunafanya ride kila wiki. Pia tuko na elite group ambayo iko na Spin Kings team yetu ya kuendesha baiskeli. Wale hao ndio mashuhuri kabisa, wanafanya average of 250 kilometers kila wiki. Pia wana participate katika competition tofauti tofauti. Last week tulikuwa na competition ya TT ambayo ni ya individual riding time trial. Tukawa na mmoja wetu anaitwa Mogambi akapata position number 3. Kwa hiyo pia tumefurahia. Asante. My name is Abdul Majid and I'm 14 years old. As you can see, it's my father here who introduced me to Spin Kings Kenya.
and we also cycle for fun. As you can see, we have a Spin Kings Kenya team, which we agreed on going to Mombasa together to celebrate World Tourism Day, and the also life of Belak. Thank you. As we cycle on Southern Bypass, some trailers see us on the shoulder of the road, but they ignore us and come even outside of the road. Then when they pass us, they continue in their lanes. I'd like to emphasize that the county government and the Minister of Transport to build, as they build some roads or highway, they build some cycling lane for cyclists, because all cyclist lives matter, and the road is also, it's for everyone. What do you mean the road? The trailers, the drivers, not to ignore the cyclist or the motorist. We are all humans, and we need to live. And also the road is not theirs only. It's for everyone. It's one of the best. To me, it's one of the best sport in my life. Why? Because it's fun. It's exercise too. And I hope even when it reaches a time, people will go to work with bicycles, to school, or even to colleges. Thank you. Okay. Kwa majina naitwa Ivona Menya, na ndio group ina wanaume wengi, though kwa wanawake pia kuna wanawake ambao ni part of Spin Queens, though hawakuweza kumake for this ride, lakini najua wangekuwa na uwezo, wangejikaza, wangejitahidi waje. Ndio, saizi kuwa wakati wa corona, inahitajika tuwe tukitumia masks. Na masks, wakati mtu anapoendesha baiskeli, inakupunguza hewa. Sasa ikikupunguza hewa hivi unaishiwa nguvu katikati ya barabara. Hiyo ndio one of the challenge tunapata. Ya pili, sasa kuna ile pia kama sisi wana baiskeli, unajua kuna ile hewa safi ambayo tunategemea ndio tuweze ku recycle hiyo hewa, tuweze ku, at least you need to breathe in and breathe out to be able to get momentum to ride. So kuna hiyo unakatiwa hewa pia. Najua barabara zetu zinakuanga na, especially huku kwa cycling lanes, kuna kuanga na rumble strips. Sasa sisi kukiwa na rumble strips, unapata hizi taya zetu ni ndogo. Sasa unaenda kama unaruka kwenye barabara, ambao inaweza kuletea ajali. Hiyo ni moja. Alafu pia unaweza gonga mwenzako huyu mwenye ako mbele yako. Alafu pili, huku kwa cycling lanes, kuna cycling lanes zingine hawakumalizia vizuri. Kwa hivyo unapata you're competing for space between you and the car or you and the lorry, which tena inaweza leta ajali. Hii infrastructure yetu ya cycling naweza sema hai consider wana baiskeli na pedestrians. It was built specifically for motorists. Tunapata sisi either kama wana baiskeli ama pedestrian, wakati unataka kutumia barabara, kuna ile motorist anaweza kuambia toka, ni kama hufai kwa kwenye barabara nao. Kama saizi kuna petitions ambao wenzetu kama Cyprian ameshajaribu kupitisha kwenye parliament, na sisi kama wana baiskeli tunaomba kama government wanaweza consider kwa hizo petitions zetu.
Ehe. Huku sisi kama Spin Kenya, you notice tuko na watoto pia females wapo. So for us starting this club, it was more about awareness and also to create a green friendly road which allows pedestrians, motorists and cyclists. And you see, even as cyclists, we are helping the government in reducing traffic. Unapata kama at least if these cycling lanes have been built to accommodate both pedestrians and cyclists, then there will be, number one, less pollution, number two, less traffic. Number three, it will also create awareness that you can move from one place to another without necessarily using a vehicle that emits fumes. Yes. My name is Ali Ahmed. I am a member of Spin Kings Kenya cycling team, and there are many types of bikes that people ride on our roads. However, for those cyclists who want to take on long rides like the one we are taking on today from Nairobi to Mombasa, you must make sure you have a bicycle that is of good quality in terms of the tires, the gears, and even the safety features. So like now we have very, very expensive bikes. We have a bike which is worth 1 million here. We have a bike which is worth 300,000. So you just don't wake up one day and pick any bike and decide you're going to Mombasa. You have to make sure you have a good quality bike, well-serviced bike. You have safety gear on you. You can see I have a helmet. I have glasses which protect me from the sun and its effects. I have reflective clothes. I have lights on my bike, etc. So this is a sport like any other. You want to participate, you have to invest in the sport. Yeah. So, my name is Edwina Sikawa. I'm the social media manager for Spin Kings Kenya. So basically what we do, we are a fitness community that encourages people to go beyond the limits because no human is limited. So basically everyone who comes here has a story. There are people who have been suffering from depression. There are people who have been suffering from accidents. There are people who are recovering from surgeries. There are people who had no hope. So what we do at Spin Kings is give them hope and help them become better. Because when you're joining, usually we have the beginner's ride, which is about 40 kilometers. And then there's the amateurs who do up to 80 or 85 kilometers. And then there's the semi-elites who do up to 120 kilometers. And then there's the elites. Those ones have no limits because they can do up to 300 kilometers. So basically, this whole trip to Mombasa was an awareness to share the road because we lost one of us last week. His name was Caleb Omoyo. We lost him to a car accident along Thika Road. And what we hope to create as an awareness on this challenge on cycling from Nairobi to Mombasa is that we share the road because people need to respect cyclists. There's the 1.5 meter rule that people don't follow. So we hope to create awareness that they follow that. And to anyone who has been feeling low, is depressed, try joining cycling because I can tell you for a fact that it has helped people cure depression, especially the people who are a part of Spin Kings. We have touched at least over 500 lives. So we hope to touch more. And on this trip, we hope that we will be able to achieve what we hope for, which is to share the road with everyone. Yes. You continue. And the elites wametoka Nairobi leo. That sets the pace for them.